good thema, a tea also look him, that it is on him, a jupi level, a tanzo, a consul of him. There I was also me a papido. Below Tamuchi, the rest of our body. Tamut have the youth is a look at we at the Boya. Tau a little habit of Pionita. Sierra explained why we have to note, example, on to the rising and falling, immediately or rushing with full force mental powers. So if we cannot note it in that manner as prescribed, then there will be no samadhi or no accumulation of concentration. When there is lackage of concentration, the object we are observing and the noting mind cannot be concurrent, it cannot be accurate. So if there is no concurrency and lacking of samadhi, then in that one's mind there is no knowledge of dukkha. One is not understanding the truth of the suffering. If we are not understanding the truth of the suffering, to whatever the object we focus on to, we sure have attachment on to that object or to the others as well. So how to the others as well means there are other objects like all the sensuous objects from seeing, hearing, smell, taste, etc. Then because of lackage in concentration and full power of mental noting is absent or not concurrent, then we surely develop tanha or craving. Because we are not understanding the real dukkha or the real suffering that is arising if you are really noting. Because of no collectiveness of mind, your mind has lacking in samadhi, so there is no collective power and it is scattered. So to that kind of mind, it surely is overwhelmed with avijja, that is ignorance. Because of ignorance, to whatever the sensuous object we have to encounter to, we crave to it. So to expel this ignorance is with full mental power, with the right aim and the right effort, as we are noting concurrently onto the object, how we come to understand the true nature it is. For example, Sierra explained, when we are noting on the rising and falling of our abdomen. As soon as the rising phenomenon arises, with full force of mental power we are noting. So we are just seeing the motion or the stiffness or tension or extension or relaxation. So these are the natural characteristics of all the realities. So once you come to understand all the truth as it is or as they are, then that is the time your mind is having wisdom or vijja, that is the wisdom or knowledge. So if you are having that kind of real wisdom, that is the time you dispel avijja, that is ignorance. Dispel means it is not dispelling to a distance, but it is a kind that if our mind is having a vijja or wisdom at that time, in our mindfulness line of stamina, there is no chance for avijja to seep in, or ignorance have no chance to interrupt in your mind. So this is, Sarah gave an example like to the darkness. Whenever the light comes in, the darkness is, there is no more of darkness. That means the darkness is not exist. It doesn't mean that because of the light is there, the nature of darkness has no chance to interrupt in. So likewise, in our noting mind, if we have wisdom or with vijja, that is understanding or wisdom, then there is no chance for that mind to interrupt with tanha, that is craving. When there is no craving, then at the same time you are also understanding the truth. So that's why Sarah explained, whatever the wholesome deeds or whatever the kind of civilization there is,
then to dispel all the ignorance and to accumulate this power of wisdom, then this is the kind to practice this Satipatthana meditation. So with avijja or with ignorance, we cannot dispel tanha. So with vijja or wisdom, we are able to eradicate this tanha or craving. So that's why if we are able to do this dispelling of craving, then this Dhamma practice becomes the most effective, a kind of most effective practice in this world, and also it is the most powerful kind of practice, and it is also the most beneficial kind of practice. So whatever the good deeds the people are doing, whatever the civilization through which they are practicing, this is the best kind and highest wholesomeness to be practiced, because it has the most efficient or effective it has the most effective power. So that's why compared to Patisankhana, that is the strength of mental power achieved through thinking or reasoning, is it cannot have these qualities because it is still superficial. So contrary to this, if we understand the real benefits by practicing this Dhamma, it is the most effective way of practicing. It is the most powerful to have the best of a kind, and the most beneficial practice to be achieved by one. So as this practice, as these wonderful or most powerful qualities are present, Sayadaw has been stressed again and again. ဘဝရဲ့လူရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်လုံးတစ်ဘဝလုံးကကိုယ့်ကိုအပေါ်စီးအနေနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဒါရောသာမောဟအစာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုယ်ကအမြဲတမ်းရှုပ်ပေးနေတယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းအနိုင်ရတယ်ဒီတော့အသာစီးရနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်ရပါမိမိကလိုအပ်တဲ့စွမ်းအားမပြည့်စုံပဲနဲ့စိတ်စွမ်းမပြည့်စုံပဲနဲ့တော့မတွန်းလှန်နိုင်ပါဘူးအပေါ်စီးမရနိုင်ပါဘူးဆိုလိုအပ်တဲ့စွမ်းအားတွေထုတ်နေရတဲ့အခါဝိရိယစွမ်းအားတတိစွမ်းအားသမာဓိစွမ်းအားဆိုတာပေါ်တိုင်းအာယုံမလွတ်တတ်ဖတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အားစိတ်တာနည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေ့လာလို့ရှိရင်စိတ်တွန့်ဆုတ်မသွားပဲနဲ့ပေါ့လေရဲတိုးနိုင်ကိုယ်နဲ့တမငဲ့ငယ်ပဲနဲ့စွန့်စားပြီးတော့လုပ်ရဲနဲ့သဘောရှိရတယ်ပုံမှန်ရဲမှုနဲ့အထူးရဲမှုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနတတိဆိုတာလည်းဖြစ်လာတာပဲကျွမ်းမြတ်စွာရှိမိအောင်မှစိတ်ကလေးကစိုက်ကြနေတယ်သမာဓိဆိုတော့လည်းလာတော့တာပဲအဲဒီဝိရိယသတိသမာဓိဒီ၃မျိုးအဲ့ဒါတွေကစက္ကန့်တိုင်းမလတ်ပေါ်လို့ဖြစ်စီရတယ်တိုးပွားစီရတယ်များအောင်ပြလို့ရတယ်များမှအားကပြည့်လာအားပြည့်လာမှကိုကိလေသာတွေကိုအတားစီရတာအားမပြည့်သမျှတော့ကိုယ်ကပဲလက်မြောက်ရှုပ်ပေးနေရတာအားပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတားစီရနေပါဒါဟာဘောအတွက်တကယ်လွတ်အပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအည်တွေ့ပဲပြီးတော့တစ်ခုကခန္ဓာရည်ဆိုတာလည်းရှိရမယ်ခန္ဓာရည်ဆိုတာလူတွေဟာစသရာပေါ်လေးအလုပ်ကြိုးစားလို့လပါတိပါရရလာလို့ရှိအောင်မြင်လာလို့ရှိဝင်တာဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်ဝင်နေတယ်အပေါင်းစီအမိတ်ဆွေပေါ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဝင်တာတယ်ပေါင်းစီမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ကိုပွာသွားလို့ရှိရင်ဝင်နေတယ်အထီးကြံဘဝဆိုရင်ဒါပြီးတော့ဝင်နေတယ်ကျမှုခံရတယ်ဆိုရင်ပြုံနဲ့သဘောကျတယ်ကြရခါပြီဆိုရင်မဲ့သွားတာခံနိုင်ဘူးချမ်းသာနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်တွေတက်ကြွပြီးတော့ပေါ့လေလွတ်ထွက်ကုန်တာပဲဆင်းရဲနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ပြီးတော့ပေါ့လေမခံရနိုင်ဖြစ်တာဒါကြီးလောကသားတွေကျုံရမယ်လောကရန်တရားခေါ်တာပဲ
စိတ်မရင့်ကျက်လို့ရှိရင်လိမ့်သွားတာခံရတာအဲ့တော့ခံနေအဲ့ဒီလောကရဏတန်ခံနေဝိရာအတွက်စိတ်ရင့်ကျက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လောကရဏနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာပေါ့စိတ်ကိုပဲမြတ်စွာထားနိုင်တဲ့အရေးအချင်းမျိုးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အတိညာဖြစ်မှာအတိညာဆိုတာကဆင်ញင်တုံးအတိညာမဟုတ်ဘူးအခုလိုတရားအားထုတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာရုပ်ရယ်နာရယ်လို့ပိုင်းခြားသိတာယုံနာတရားတွေကြောင်းကျိုးဆက်ပုံနေသိတာကြောင်းကျိုးသက်တွေမှာမျက်စိရဲ့သဘောပဲဆိုတော့ချင်းရဆုံးကြီးသိသွားတာစစ်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတာရင့်သွားတာရင့်ကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဥပဒမဒုက္ခဆိုတာပေါ့လေတကယ်ဤချမ်းနဲ့ချမ်းသာပါသန္တိဒုက္ခဆိုတာတွေ့သွားအောင်အဲ့ဒီမတွေ့ခင်ဥပဒနာရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်ရောက်ရင်ပဲကောင်းတာတွေ့လည်းပဲဝမတာလားအဆိုးတာတွေ့လည်းဝမနေလားဘယ်မြတ်စွာနေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ်တည်တွေရတာဒါရင့်ကျက်တဲ့သဘောပြတယ်လူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုဘဝရလို့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုယ်တွင်းကရန်သူတွေကိုလည်းပဲအားလုံးမနိုင်သည့်တရားအောင်တော့နိုင်လောက်အောင်အားဖြစ်ထားတယ်လောကရန်နဲ့ကြုံရမှာကြီးဖြစ်နေတော့ကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာခံနိုင်ရှိအောင်လည်းလုပ်ထားဒါသိရေးကြည့်အဲ့ဒါဒီအတွက်ကတော့ဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်တဲ့ဟာအမဂ္ဂကျရှိတယ်အားထုတ်ရင်တကယ်ကိုပဲစိတ်ဆွမ်းအားကြီးကောင်းလာပါပဲတွန်းလှန်နိုင်ပါပဲအတိညာကြီးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လို့ရင့်ကျက်သွားလို့ရှိရင်ခဏရှိလာပါပဲလားအခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လုပ်နေရတာပါပဲဒီပြင်လောကီကျိုးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါလိုရင်းအကြဆုံးပဲလားဒါတော့ဒီတိပ္ပဌာအလုပ်ဟာတတ္တိအထက်ဆုံးတရားလည်းဖြစ်တယ်တကယ်လိုရင်းအကျိုးကိုလည်းပဲထိထိရောက်ရောက်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါလေTo all the beings, when we are becoming as the being, then all the while in our mind, all the lust or greed, anger and delusion, always they are getting the upper hand. We are always under the influence of these defilements or impurities. So, in very long time, we have been always succumb to the influencing power of these defilements. So now is the time we have to upheaval or try and fight against all these defilements. So to fight against all these defiled powers in our mind is we need to have good mental powers which should be united together as a strength to fight against it. So these are the powers of mindfulness, the powers of effort. And if these strengths are in full, then we are able to fight against with bravery. Then there is no slackening, there is no hesitation. We will fight with full force whatever the object we have to fight to. So this is not a kind of ordinary bravery. It is an excessive or a magnificent kind of bravery for one who is fighting against the power of these defilements. To have this strength of mental power in us is we need to observe onto or note onto the object with upholding or steadfast mindfulness, so much so that as prescribed, our noting mind should pierce and concurrent onto the object. So this way of sustained, steadfast, piercing mindfulness should present not only for a moment, it should be continuously present from second to second, and much and more we needed to accumulate within ourselves. Only when we are able to do or practice in that manner, all the good qualities of these mental powers become in full strength, and we are getting the upper hand to
extinguish the kilesa or the defilements. Once we are getting the upper hand to these kilesa or defilements, we have the power to bear any kind of condition we have to encounter. That means our forbearance power, or the threshold to all the condition in life, we are able to withstand it with equilibrium. That means whenever we have lots of fortune, then we are very happy, and when we lost it, we are very miserable, or we are in misery. Or when we have to dissociate with our loved ones, then we are very sorry about it and disheartened. Or when we have lots of material wealth, then we are very happy. Or when you get praise from others, you already smile. When you are disparaged by others, then you have lots of scorn feeling in you. So likewise, whenever we meet with fortunes or miseries in life, we will be reacting accordingly if we cannot fill our mind with these mental powers. So if that mind is lacking in these mental powers, whatever the condition of loka dhamma, or the goodnesses and the miseries of life we have to encounter too, because of our immaturity in our mind, we are just like the stone rolling down the street. So that is with the immature mind, if we cannot suffuse our mind with good mental qualities. But to encounter with any kind of loka dhamma, that is all the miseries on one side and all the good fortunes on the other side. So whether they are good or bad, we should have equanimity towards all these loka dhamma, or the goodnesses and miseries of life. So to have that equanimity means it is very crucial for one to take up this Dhamma practice. To take up this Dhamma practice means to accumulate our mind with Dhamma or Vipassana knowledges. So to accumulate this Vipassana knowledges means by speculating or reasoning, we will never ever accumulate this kind of knowledge. But only with real practicing, as prescribed by the teacher, how to note it, then we will come to understand the realities by attaining the Vipassana wisdom, basic from this is the kind of mind and this is the kind of matter. So you come to understand the differentiative nature of mind and matter, and these two mind and matter flux are working out in the cause and effect relationship, and furthermore you will come to understand the nature of impermanence, suffering and non-self. So once you have accumulated this knowledge through your practice, then that is the time you are attaining Vipassana Sukha or bliss. That is called Santi Sukha. This is the real bliss. So as for one who do have this Dhamma knowledges in oneself, then however they have to meet with pleasantness in one, they are not so happy or they are not elated. However, one have to meet with miseries and they are not sorry for it. They are not downhearted. Why? Because they have the maturity of mind through Dhamma practice is dwell in them. So as for one, even though we have not yet eradicated to all these defilements, but to a certain extent through our Dhamma knowledges, accordingly we are able to withstand all the miseries and goodnesses in life, and we have the forbearance whether they are good or bad. So to have these equanimous forbearance or equanimity to bear all the fortune and misery in life is, we need to have strong mental powers, and these powers should act as a unique power, and as we have accumulated these Dhamma knowledges, we are having a strong threshold or strong forbearance power in ourselves. So that's why by taking up this Dhamma practice, we need to
understand that this practice benefits are not for the benefits of Lokiya or mundane wealth. So to attain this mental powers or mental force, this is the kind of Dhamma practice we have to take up. So by practicing this Satipatthana Dhamma practice, this is the kind which is most effective to build in the maturity of mind. This is the kind which is most powerful to have the maturity of mind. And this is the kind, if we really practice it, then if it is a real attentive and effective, then within a short time, we are attaining the benefits within a short time. ဒီတော့ကိလေသာမာရကိုအနယူရေးအတွက်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ရင်းမိတွေကိုညှိတတ်နိုင်ရေးအတွက်အခုလိုစွမ်းရည်တတ္တိရှိပြီးတော့တက်မြတ်ဆုံးအထီးရဆုံးပေါ့လေအမျိုးအစားကောင်းဆုံးတတိဖြစ်ရေးကိုအလေးပေးရပါတယ်ဒီလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ကိုအလေးပေးရမှာပဲဒါတော့အလေးပေးပြီးတော့အထုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးဝမစင်စားမဆင်ခြင်ပဲနဲ့ဖောက်မှုပိမှုကစားရှုခွင့်အာယုပေါ်လာတာနဲ့ပဲအရင်စလိုပေါ့လေချိန်သားကဆရာဆိုင်ပြီးတော့ရှုခွင့်အာယုနဲ့မှပြေးပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကတ်သွားသလားထင်ရလောက်အောင်လေမပြတ်အထုတ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့အထုတ်လို့ရှိရင်အမျိုးအစားအကောင်းဆုံးတတိဖြစ်လာမှာပါပဲTo conquer the kilesa mara or the inner fire within ourselves, to be able to withstand or fight against all these inner fire, we need to have mental powers, or this should be kind we can accumulate through this Dhamma practice. That is, these mental powers must be sharp, it must be effective. Only when it is sharp and effective with full strength, then that is the time we are having the best kind of sati. So to have this best kind of mindfulness means we must give immediate attention and effective attention on to the present occurrence, what we have to note too. So this is a serious matter we have to understand. For example, if we are following the rising and falling of our abdomen without any hesitation or thinking, immediately with full force from our mental powers, then as if it is piercing into it or it is rushing into it with full force of mindfulness, if we are noting in that manner, then our sati or mindfulness is always stick or as if it is coupled onto the object. So that is the best kind of sati if we can do so. ဒီလိုပက္ခန္တနာအရာခုနစောစောပိုင်းကအနတ္တိပဲကြီးဖွင့်ဆိုသွားတယ်လို့ရုပ်တရက်တက်ခိုက်ပြီးတော့လူယူသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရပါတယ်ကိုယ်စီပါအောင်ပေါ့လေကိုယ်လက်ထဲရောက်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်ပေါ့လေဟာပေါ့အဲ့လိုရယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဘုရားတို့ကိုယ်တွေကပေါ်သမျှအာယုန်တွေသူတို့ဖြစ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့မရှိရမသိဘူးအဝိဇ္ဇာမောဟအဲ့ဒီမရှိတဲ့အာယုန်မှာကိလေသာဖြစ်သွားတာမသိရင်တွေ့ဆိုတော့တဏှာလည်းဖြစ်သွားတာချစ်စရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ချစ်မှုတဏှာလောဘမုန်းစရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မုန်းမှုဒေါသပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုသဘောမှကိုထိအောင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မောဟခြားညီညွတ်မှုကိလေသာတွေလည်းပဲအကြောင်းအားလေးဆိုဖြစ်တတ်တာပါပဲဘယ်မှာသွားဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကိလေသာတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာကိုယ်တဏ္ဍာမှာအခုလောလောဆယ်မြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်သိလိုက်ဆိုတာဒီယုံနာတရားတွေကိုဟောဖြစ်နေတာ
ဒီတော့ဒီယုံနာတရားတွေဟာသူကတတိမရှိရင်အတိညာမဖြစ်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေရဲ့ဖြစ်ရအတိဖြစ်လို့ရှိရင်အတိရဲ့ဖြစ်ရဒီလိုပေါင်းဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောထားပါတယ်အဲဒီယုံနာတရားတွေကိုဘူမိလို့ဒီလိုသုံးထားပါတယ်ပဂရိမြေဟာတက်ရှိတဲ့ရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဖြစ်ပွားရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်ပွားရာနေမြေဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပြတဲ့မြတ်ယုံနာတရားတွေဟာလည်းပဲတတိမရှိရင်ကိလေသာဒီပုံမှာဖြစ်နေဖြစ်လို့ရှိရင်ကိလေသာဘူမိခေါ်တယ်ကိလေသာရဲ့ဖြစ်ရာနေအကွင်းအကွက်ကြီးပေါ့နေကြီးပေါ့ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအားထုတ်လို့ယုံနာပိုက်ခြားပြီးတော့အတိလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ရှုမိယအာယုဟာပညာဘူမိခေါ်တယ်ဘူမိရတယ်တခုတည်းပဲယုံနာခေါ်တဲ့ဘူမိရတယ်တခုတည်းပဲမရှုမိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိလေသာအပင်ပေါက်တယ်ကိလေသာတွေဖြစ်လာတယ်ရှုမိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပညာဖြစ်လာဒါပဲဒီတော့ရုပ်တရက်မြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်သိလိုက်ဒီယုံနာတရားတွေပုံမှာဖြစ်နေတော့ကိလေသာမဖြစ်ရအောင်အရင်စလို့ကိုယ်ကပေါ်လာတဲ့အာရုံကိုဥသွားလုပ်ရမယ်ကိုယ်လက်ထဲရောက်လာအောင်အပါလူရမယ်လူပြီးတော့ယူရတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့တော့သူနိုင်ကိုယ်နိုင်ပေါ့လေပစ္စည်းရလို့ရင်းနဲ့လူတဲ့ခါမျိုးမှာကိုယ်လက်ထဲရောက်အောင်ပေါ့လေရုပ်တည်းတက်ကြွကြတယ်နိုးကြကြနဲ့ရဲနဲ့လူနိုင်မှာဒါမှရတော့မလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသေးလေးနှစ်ကနေမရဘူးတတိကြောင်နေမရဘူးဒါပါပဲအဲ့တော့ပက္ခဏနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရုပ်တည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းအဖြစ်အရယူသည်လူယူသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဖြက်ကလေးအာယုံပေါ်တာနဲ့ချိန်ပြီးတော့အဆက်ရမယ်သေးလေးနှစ်ကနေလို့မရဘူးစဉ်းစားနေလို့မရဘူးဒီကိုင်းဓမ္မသာတတိဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာစိတ်ကစိုက်ကြပြီးတော့သဘောမှန်လေးဒီသိပြီးတော့တင်ညာပူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်သူများယုံနာတရားတွေဟာကိလေသာဖြစ်เสียရကြီးပဲကိလေသာပေါင်းမိနေကြီးဖြစ်နေပါမယ်ဒီမှာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးကြတဲ့အပြင်တော့ပေါ့ဘူးအသုံးချတဲ့ပေါင်းမိနေပဲပေါက်တာပဲဒီတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပိုင်ဆိုင်ထားပြီပိုင်ဆိုင်ထားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအသုံးကျတဲ့တရားတွေပေါ့လေပညာဥသိတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ဖို့ကတော့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါသဘောပေါက်ရပါတယ်တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းဒီအသိဉာဏ်တွေဖြစ်ရေးအတွက်အာယုပေါ်လာတာနဲ့မရှုမိပဲနေလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအာယုကိုယ်ရအောင်ရုပ်တည်းသွမ်းအားအပြည့်နဲ့ပေါ့လေရှုမှတ်ပြီးအဲ့ဒါရယူပါမယ်အဲ့ဒါကိုပဲသတိပဋ္ဌာနာကပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြပါတယ် So as Sarah have explained, to fight with force means as if you are making a sudden attack. It should be a sudden attack onto the object as it arises. So if you fail to do that because you are unable to observe the present occurrence, then you won't know the true nature of that object. If you don't know the true nature of the object, that is the time your mind is covered up with moha or delusion. If our mind is deluded, whatever the nature we encounter, we attach to it accordingly. For example, seeing a sensuous object, we instantly crave for it, or meet with any kind of disagreeable, then we develop aversion immediately. That means because we are unable to fight or note with sudden attack onto the object. So that's why
because we cannot note it in that manner, we are not knowing anything. If we are not knowing anything means our mind is covered up with moha, that is delusion. So this kind of delusion, where it takes place, this takes place in our mind or in ourself. So if these delusions are happening in our mind or within ourselves, then we won't know anything about the reality of the nama and rupa nature, that is the mind and matter flux nature. But instead, if we have that strong, powerful, sudden attack of sati, which takes place in the place of moha or delusion, by proper noting, then we come to understand the truth of this mind and matter. So this mind and matter, just like the earth, we call as a domain for the beings. So this is mind and matter, bhumi, or this is the domain for us. So if it is the domain within ourselves, then if we cannot substitute with wisdom, then the domain in ourself or bhumi is within the field of kilesa, that is the defilements. But instead, because of our Dhamma practice, if we come to understand the reality of this nama rupa nature or mind and matter flux nature, then we are attaining pinya bhumi, that is the domain of wisdom. So if we are having the domain of wisdom, then that is the time we are able to discard defilements. But if we fail to note, then that is the moment our mind is covered up with defilements. So more so of the defilements tree are growing more and more in our mind, because we failed to substitute in that place with pinya bhumi or wisdom domain. So not to be overwhelmed by delusion, whatever the present occurrence as it occurred, we must note it with the full strength of mental force, as if in the fight you give it a sudden attack of fight into it, so much so that you won't give the chance for the defilements or kilesa to interrupt into the line of your observation. And another thing is, you have to grab it with force. Grab it with force means, if you want to take another thing if you have to take it from other hand, you have to grab it with force, so much so that this thing should be in your hand. So to grab it with force is, that means to grab it with force means with forceful grabbing from our noting mind to the object, then we must note it with active mind, we must be energetic and dynamic. But if it is slow or slackened, we cannot understand we cannot accumulate the wisdom. So that's why this word pekkhantana express a sudden attack, or just grab it with force. So this sudden attack, as if it is a sudden attack onto the object, we must note it with full force of mental powers. Or if our mind is slackened or cold, then if there is a thinking, whatever the nature of the objective field occur, then we cannot understand anything, nothing of anything. So that's why we are growing more of the defilement in us, and these defilements are like the weeds which are fearsome to oneself, and they will be growing. But instead we must grow in us is the useful plant to kill all the weeds of defilements, and we must grow the useful plants. But if the useful plants we cannot grow in us, then the kilesa defilements or kilesa weeds will take its place. So that's why Sayadaw reminds us as it is very important within this body and mind to accumulate or to have the domain of pinya or pinya bhumi. That is the essential factor each and every one have to accumulate as pinya bhumi or wisdom domain. That everyone has the duty to accumulate pinya bhumi. So if we fail to note, Sayadaw stress again that if we fail to note
with these full force of mental powers, then kilesa or defilements will grow or it will seep in. But contrary to this, if we are able to note with full force onto the object, then wisdom will substitute. So these are the elaborations to show the meaning of pa in Satipatthana. ဒီသဘောတရားကိုသိနာလည်ပြီးတော့အာယုံကိုအချိန်မီဖန်ဆုံမိအောင်မို့လူရိုက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူတည်တယ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတာလည်းမိမှန်းသိတယ်လွတ်တယ်လည်းလူမှန်းသိတယ်ချစ်လွတ်မှလည်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂရုစိုက်နေတာကိုအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော်သလိုရောသလိုမှလို့ရှိရင်တော့မိတာလည်းမိမှန်းမသိဘူးလွတ်တယ်လည်းလူမှန်းမသိဘူးဒီယောဂီတွေမေးကြည့်တယ်ပေါင်းမှတ်တယ်မှတ်ပါတယ်သိစစမှတ်ပါတယ်ပါတိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေးဝေသွားတယ်ဘုံပင်မှုအများအားမှတ်နိုင်ရလားဘယ်လောက်ကြာမှတ်နေလဲ10တက်မှတ်နေဆို9မိနစ်10မိနစ်တချို့မိနစ်40လောက်ထိကြာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရရင်တော့ကောင်းပါတယ်လို့10မိနစ်မှဆိုစစ်ကမောက်60ဆိုတော့9မိနစ်မှဆို300တနည်းဆို3600ပဲလို့တော့အဲတော့10မိနစ်15မိနစ်မိနစ်နဲ့10မိနစ်40ဆိုလို့ရှိရင်10တက်မှတ်နိုင်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်အထင်းရခက်တယ်နော်လို့အဲ့ဒါလည်းသတိထားဖို့ပေါ့မှတ်နေတော့အာယုမိလို့လည်းမိမမသိဘူးပြီးတော့ပိုက်မိတ်ခြားလည်းမသိဘူးလွတ်တာလည်းလွတ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ယောဂီများခွန်ကြီးတို့ကူညီကြပါကမ္မထမ်းရှာကိုယောဂီများကူညီတာကတော့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျအလုပ်လုပ်တာပဲအဲ့ဒါကမ္မထမ်းရှာတွေကူညီတာပဲအဲ့လိုတိတိကျကျလုပ်တဲ့ယောဂီကိုလည်းပဲကမ္မထမ်းရှာတွေတိတိကျကျညွှန်ကြားတယ် So to come to see all the truth of the nature within the practice, within the Satipatthana Dhamma practice, we need to practice with due respect and attentiveness as prescribed as if in a sudden attack you have to plunge your mind with full force of mental powers to note into the object. So that is the way we should be very careful and attentive to note on it. But whenever Sayadaw asks to the yogis by asking them, then if Sayadaw asks, are you able to note? They answer, yes. Then what you know, then they come to waver. They cannot give the straightforward answer. Some even says that they are able to note 5 to 10 minutes, or some even says as 40 minutes. Sayadaw says, if the yogi did it really, then it is very effective and it is very good. Even for 1 second, if one is able to note to each and every second, then there will be 60 moments, likewise to 300 moments in 5 minutes and 3,600 moments for 1 hour. If they say that I can note it for 10 minutes or 15 minutes or 40 minutes or so on to the object without wavering or stray thoughts, then that is very good. But Sayadaw reminds that it is very hard or very difficult for one's mind to tame or not to stray off. But for these kind of meditators who cannot observe very attentively with full force onto the object, then they don't really know the nature of the object, so much so that they don't know that they are even mindful or not. And even if they miss, they are not even aware that they are missing in the noting. So these are the deficiency in the meditators which we should be careful. So Sayadaw reminds to the yogis that it is a kind of help to the teachers if, as instructed by the teachers, systematically and specifically what they should do, and they have to practice accordingly. If they practice systematically and precisely as guided by the teacher, it is the help to the Kammatthana Sariya or to the teacher. So to note it precisely too, the teacher will be always guiding. ဒီတော့ပက္ခန္ဒနာအရာအရှိန်အဟုန်နဲ့
သွားတယ်တစ်ချိန်လို့သွားတယ်ဆိုတာလေထဲမှာအတင်းတိုးတာပဲအားနဲ့အတင်းတိုးတာပဲအတိတ်ပဲအပြည့်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိရေးအတွက်ပန်းတိုင်ရှိရှုပြီးတော့ဒီကချက်ပေးလိုက်တာနဲ့လေထဲအတင်းတိုးသွားတာအလှမ်းနေရမှန်ရတယ်တမတလှမ်းပြီးတလှမ်းဟာမှန်ရတယ်ဒါမှကိုကပန်းတိုင်ရောက်မှာကိုရောက်မှာအဲ့တော့ပက္ခန္တနာအရာအတင်းတိုးရမယ်အတင်းတိုးပြီးတော့တင်းတိုးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြီးဝန်းကျင်ကမြင်ကြနာစားရတာဒီဒါဒီကရုမဆိုင်နဲ့ဟုတ်ပါမြင်ကြတွေပါလေဒါတွေကိုကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည့်မလို့နားထောင်မလို့ဒါတွေအကုန်လုံးပယ်ထားအပြည့်သဘာဟာအားပြည့်တဲ့ပိဋကအားပြည့်တာလည်းကရုဆိုင်နေမလို့နေရာမကျလို့ကိုယ်ကဲ့ရတာလည်းကရုဆိုင်နေမလို့အရေးကြီးတာကလေထဲမှာအတင်းတိုးပြီးတော့ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ဒီကြီးလားမှန်မှာဒါအရေးကြီးဒါပဲကရုဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါအတင်းတိုးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်လာတဲ့ခါတဲ့အတင်းအာယုံဒီအတင်းတိုးဘာမှဘေးကရုဆိုင်နေအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လေးရပါတယ်အဲ့ဒါလိုလုံနိုင်မှလည်းပဲဒီဆိုင်အကျိုးခံစားမှာပါသူတလိုက်ွက်ပြည့်စုံသွားပါပြီဒီမှာပဲဆိုကြအောင်သူလက်ဖက်ကြမှာဆက်လက်ပြီးတော့တမျိုးပြောရအောင်ပါ Shara explained further on the meaning of Bekantana. That is, you are running or rushing against the force of the wind. Example like the runners. For the runners, they cannot pay attention to the crowd. They just have to run with full force to each and every step. So in the end, they have to reach to the terminal as the first runner. So to each and every step, they need to use the full force to reach their terminal. So likewise, as a yogi, with the full force going against the wind, then in the full force of observation or noting in this meditational practice, we don't need to pay attention to any kind of outside object from the sense of seeing, hearing, smell, etc., or whatever the other people talks about. We don't need to pay attention at all, just like the great runners. As for these runners, in their mind, their intention is to run their best, but they never bother about whether they are encouraged by the crowd or they will have the critics. They never bother about it. They just make a best in the run. So likewise, in our noting, we have to note it in a rush manner or with full force in the noting, and we shouldn't waver from it, or we shouldn't be out of the line from this full force noting. Only in that manner of practice we will be attaining the benefit. So Shara reminds that only with that kind of noting you will attain the benefits. Now, as the time due come for the conclusion of today's talk, Shara have ended the talk and he will resume